at about 6 p.m. I think 6:03 or 6:04. 1.4 billion Indians skipped their heartbeat for a second when the Chandrayaan soft landed. A feat never before accomplished by anyone or any country. I remember, it was a working day. We normally sit till 4:30, and because of the crowd, because of the number of cases I had to sit at about 5:15. I was just last 1 hour of my sitting. I was so impatient. I think the lawyers and the staff of my court were able to understand that. Perhaps they did not realize why. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോടതി കഴിഞ്ഞ് ചേംബേഴ്സിൽ വന്ന് I wanted to turn on the television, which was a smart one, and therefore we had access to the internet. What a moment, really, what a moment it was when the Chandrayaan landed. What expertise, what precision, unbelievable. I mean, we feel very humble. Look at the brilliance that we are now surrounded by. We are nothing. നമ്മൾ സാധാരണ ISRO എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യമുണ്ട്. If you scour all the information that you get, they're extremely simple, down to earth, and completely without ego. എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. They work with kind of mechanical precision. അതിന് കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. They work with the cosmos. They are aware. ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ കോസ്മോസിൽ ഒരു സ്പെക്കാണ്. Then what are we? Nothing at all. They are the people who understand astronomy and cosmos like nobody else. So we've always seen, നമ്മളാ ടെലിവിഷൻ ഇമേജസ് കണ്ടാൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വളരെ റുട്ടീനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും യു ഷുഡ് ഹാവ് സീൻ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫേസസും അവരുടെ ഐസും എന്തൊരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു, എന്തൊരു ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് അവരുടെ മനസ്സിലെന്നുള്ളതും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് fulfilling that many of the most brilliant engineers today we have in India, the most brilliant scientists, come from this college, and this is my hometown also. I am also born and brought up in Highcourt. അവരെ കാണാനും അവരുടെ അടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് ദൂരെ നിന്ന് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഈ 1.4 ബില്യൺ ഇന്ത്യൻസിനെ പോലെ ഞാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതും അതാണ്. ഹീസ് ഓൺലി ലീഡിങ് ദ പാക്ക്. എവറി വൺ ഓഫ് ദം ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ, ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ യു ആർ ഓൾ പ്രൗഡ് ടുഡേ. ബട്ട് ഈ ചന്ദ്രയാനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടെക്നിക്കൽ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, forget about the technical things. You are all engineers, you can read it and understand it. There are some things which are unsaid. Now, we talk about Chandrayaan 3, but we rarely talk about Chandrayaan 2. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ Chandrayaan 2 ഫെയിൽ ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു അബദ്ധധാരണയാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ അത് കൺഫേമും ചെയ്തു. അത് Chandrayaan 3 was possible only because of Chandrayaan 2. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് Chandrayaan 2-ൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ, particularly about the south pole of moon where nobody has visited yet, ആ ഇമേജസും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനുമാണ് Chandrayaan 3-നെ ഇത്ര പ്രിസിഷനോടുകൂടി നമുക്ക് ഇറക്കാൻ സാധിച്ചത്. So then how do you say Chandrayaan 2 is a failure? Chandrayaan 2 is not a failure. It was a complete success. But this is what I think a young student should be always aware of. നമ്മൾ ഈ സക്സസും ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർസെപ്റ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. നമ്മൾ എന്താണോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും ഫെയിലിയർ ആവണമെന്നില്ല. That is actually a precursor to your achievement in future. This is the greatest takeaway of Chandrayaan 3. I remember when the Chandrayaan 2 did not make a soft landing successfully. I remember the way the head of the ISRO reacted. He was very down, very crestfallen. I believe he was even crying. That is a normal thing because a despondency with all the effort that you have taken, our despondency about a sangaro namakku eppodu undavumayirikkum. പക്ഷേ that is why Chandrayaan 3 was possible. So Chandrayaan 3-യുടെ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ Chandrayaan 2-ൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇമേജസ് ആണെന്നും അതിൽ നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റിയതും അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രപോലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. This is the greatest lesson in life for us.
ഒരു മൂണിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് മാത്രമല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അച്ചീവ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലക്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡ്രീം ദാറ്റ് വി ആർ നൗ ഹാവിംഗ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡ്രീം ഓഫ് 1.4 ബില്യൺ പീപ്പിൾ. പക്ഷെ അവിടെ ദ സെക്കൻഡ് ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ചന്ദ്രയാൻ ഇസ് ദിസ്. ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ക്യാൻ ഡ്രീം ഫോർ ദ ഹെവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ശരിയല്ല. നൗ വി ആർ ഡ്രീമിംഗ് എവറിവെയർ. ഇമാജിൻ ഫ്രം ദ മൂൺ, ഫ്രം ദ സൺ ടു ദി ഔട്ടർ സ്പേസ്, ടു ദ മൂൺ, ടു ദി എർത്ത് and to the seas, ISRO has reached everywhere. We have the Aditya, we have the Gaganyaan, which goes into the outer space in 2025 or whatever. We have the Chandrayaan, and you have the Samudrayaan. So the ISRO has reached everywhere. There are no limits now. From the sun to the outer space, to the moon, earth, and the deep waters. So we are everywhere. ISRO is everywhere now. So this is what really now makes you, namakku prajodanam tharunathu. It is to dream. And that dream is not something that you see when you are asleep. It is that which keeps you awake. It is that dream that makes you awake and keeps you awake, and not what you see when you are asleep. ഇതൊരു വലിയൊരു ടേക്ക് അവേ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ലിമിറ്റ്സ് വെക്കേണ്ടതോ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നോ എനിക്ക് ഇത്രേ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നോ, ദിസ് ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഐ എം കേപ്പബിൾ ഓഫ്, I can reach എന്ന് പറയുന്നതോ യാതൊരു ലിമിറ്റ്സും ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടേക്ക് അവേ ആണ്. This is the biggest lesson I thought from Chandrayaan as far as we are concerned, particularly the young students are concerned. അതിന്റെ പിന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ്, മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ. These are all things that really should inspire us wholly, because anything that you do, what really guides is the manner in which you prepare for it. പണ്ടാരോ പറയുമല്ലോ, measure twice and cut once. സോ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ഓബ്ജക്റ്റ് പോയി പറന്നുപോയി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് പ്രഗ്യാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രീംസിൽ നമ്മൾ ഈ സയൻസ് ഫിക്ഷനിൽ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വാസ് അനലൈസ്ഡ്, ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ടു പുട്ട് ദിസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. എത്ര സമയം, എത്ര ഇൻഡസ്ട്രി അതിന്റെ പിന്നിൽ പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്കത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിയലി ഈസ് വാട്ട് ചന്ദ്രയാൻ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഇതാണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഡ്രീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാതലായ ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത്. നൗ ഐ എം എ ലോയർ, ഐ എം നോട്ട് എൻ എഞ്ചിനീയർ. പക്ഷേ ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു, ഐ ഹാഡ് ജോയിൻ ദി REC ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ആഫ്റ്റർ മൈ +2. അന്ന് മാർക്ക് വെച്ച് മാത്രം കിട്ടുന്നതായിരുന്നു. So my exposure to an engineering course is for about 20 days when I was in a college in an engineering, and then I dropped out to join law because my ambition was not to be an engineer but to be a lawyer. പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന് എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നില്ലല്ലോ. സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രോ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ആയി മാറുകയാണ്. ഈ ചന്ദ്രയാന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം when the world woke up to India really. You know that ചില വളരെ ഡെറോഗേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മാഗസിൻ, ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല, we answered it with a slap. Those people who carried all that had no words to say in a moment's time. 604 or 603 on the 28th of August 2023 was a game changer. And imagine, adinte oru input ennu parayunnathu it came from Kerala and mostly from South India. The ISRO is led by a South Indian. Parochialayitte samsarikilla, but I'm just telling you, for those students who think ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ നേടാനുള്ളത്, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. This is an answer to you also. If you have the commitment, if you have the vision, if you have the dream, anything is possible. Aditya is possible. പണ്ടാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ, vision without action is a daydream, and an action without a vision is a nightmare. These are the takeaways of Gaganyaan. Gaganyaan, the information now is being used by the world. Chandrayaan. The Chandrayaan information, 3 കൊടുക്കുന്ന information is used by the world. Yesterday, one of the teams from USA found that water in moon is because of the fast-paced electrons that is on the plasma sheet of the world. Look at the kind of information that the world is getting from Chandrayaan 3 now. This is the international collaboration that takes it forward. So this is the importance of what we are now witnessing. And this is possible only because of the extremely eminent women and gentlemen who are sitting behind me now. We cannot thank them enough. It is their vision, it is their commitment, it is their industry that has now made us all so proud
for having me here. It's been a great honor, and I reiterate, I feel extremely humbled today. I am nothing in the feeling of Duvasamana, and it is my greatest pleasure and privilege that you have hosted me today, and I remain indebted to you for all times to come. Thank you for your exceptional patience. Thank you very much.